আসসালামু আলাইকুম। আন্টি হলে আমার নাম জানতা চাইরা, আমার নাম হইল নাবিলা রহমান। এই হলো আমার ঘর। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আমার সাথে থাকুকা, পুরো ভিডিও দেখুকা। আমার আম্মুয়ে মরিচ হলুদ কুড়ানোর জন্য শুকাচ্ছেন। ধানও শুকাচ্ছেন কুটানোর জন্য। এই দেখুকা আমার চাচার ঘর ভাই সাহিল। নয়া মা ঠিকছে দেখুকা। এখন আমি বানাবো পেঁপে দিয়ে নাস্তা। প্রথমে ময়দা চেনে নেব। চালের গুঁড়ি চেনে নেব। পেঁপে কষিয়ে নেব কাঁটা দিয়ে।
পুরির মধ্যে পেঁপে দিলাম, চিনি, গুঁড়ো দুধ, লবণ, এলাচ গুঁড়ো, বেকিং পাউডার, ঘি, পানি, দিয়ে মিক্স করে নেব। আজকে নাস্তাটি আমি ওভেনে বানাবো। নারিকেল, ওভেন থেকে বের করে এনে গুঁড়া দুধ দিয়ে পরিবেশন করব। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।